Hello everyone. Thumbnail and title లో ఆల్రెడీ మీరు చూసే ఉంటారు. So you know why you are here. So welcome to the first pre-pod video on my favorite series in this CTC show, which is technology. Probably this video is going to shake up everything or every opinion you have on AI. In this new age AI world, AI engineering is probably one of the most demanding career. మా ఫ్రెండ్స్లో మీ ఫ్రెండ్స్లో మన అందరి ఫ్రెండ్స్లో కామన్గా ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ట్రయింగ్ టు బికమ్ ఏఐ ఇంజనీర్. బట్ ఐ హ్యావ్ వన్ క్వశ్చన్. జెమినై, చాట్ జీపీటీ, క్లాడ్, మానస్ ఎక్సెట్రా ఇలా ఏఐ టూల్స్ వెనక యాక్చువల్ ఇంటెలిజెన్స్ బిల్డ్ చేసేది ఇంజనీర్సా లేకపోతే రీసెర్చర్సా? అండ్ దట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ టుడే. మనం ఏఐఎంఎల్ ఒకవేళ నేర్చుకుందాం అనుకుంటే ఐ హ్యావ్ వన్ ఇంపార్టెంట్ స్టాట్ పాయింట్. ఆల్మోస్ట్ ఇండియాలో 3 million students 3 million students are actually learning AIML. That's so massive. But here's the catch. Dantlo, almost 95% of the people are focusing on AI engineering. Ante they're building some chatbots, they are like optimally using the models, fine tune ela cheyali models ni ani chavutunnaru. Think about it logically. Almost 2.85 million people are focusing and trying to become AI engineers. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఓవర్ సాచురేషన్ అయిపోయి మీ స్కిల్స్ వాల్యూ తగ్గిపోతుంది. అండ్ జస్ట్ లైక్ పైథన్, నా ఎక్స్పీరియన్స్లో నేను చూసిన ఆల్మోస్ట్ 40 to 50 రెజ్యూమెస్ వాటి అన్నిట్లో ఉండే కామన్ స్కిల్ ఇస్ పైథన్. ఐరనీ ఏంటంటే ఏఐ టూల్స్ దెమ్సెల్వ్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ బిల్డింగ్ a new age AI. GitHub Copilot, ChatGPT, Claude, etc. are actually helping people to write ML code, and adi kuda with deep expertise and answering one global question: will AI replace humans? Research, discovery, and importantly, critical thinking, which AI cannot replace. నాకు తెలిసిన చాలా మందిలో వన్ అండ్ ఓన్లీ థాట్ అబౌట్ రీసెర్చ్ ఏంటంటే, రీసెర్చ్ చేయాలి అంటే మనకి పిహెచ్డి ఉండాలి, పేపర్స్ రాయాలి, యూనివర్సిటీస్లో ప్రొఫెసర్ కింద పని చేయాలి అని చెప్పి. బట్ అది యాక్చువల్లీ ఓల్డ్ డెఫినేషన్. 2026లో ఇప్పుడు ఏఐ రీసెర్చ్ అంటే అండర్స్టాండింగ్ వై అండ్ హౌ మోడల్స్ ఆర్ వర్కింగ్, నాట్ జస్ట్ టు లెర్న్ హౌ టు యూజ్ దెమ్. రియల్ వరల్డ్ ఎగ్జాంపుల్స్లో చూసుకుందాం. ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 1, అటెన్షన్ ఇస్ ఆల్ యూ నీడ్. 2018లో అటెన్షన్ ఇస్ ఆల్ యూ నీడ్ అనే ఒక పేపర్ వచ్చినప్పుడు రీసెర్చర్స్ జస్ట్ ఆస్క్డ్ వన్ క్వశ్చన్: can we make models which pay attention to important words in the entire sentence? ఒక సెంటెన్స్లో ఏది ఇంపార్టెంటో దాని వరకు ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వగలమా? అండ్ దట్ పాయింట్ యాక్చువల్లీ built something called as transformers, and this transformers is actually building now $400 to $600 billion industry. Example number 2, constitutional AI. Constitutional AI is actually developed by Anthropic. Claude చేసిన వాళ్ళే డెవలప్ చేశారు. They researched how to make AI safer but using AI itself. ఇక్కడ కీ పాయింట్ ఏంటంటే, దీస్ రిసర్చర్స్ దే డిడ్ నాట్ జస్ట్ బిల్డ్ ప్రొడక్ట్స్, దే క్రియేటెడ్ అ ఫౌండేషన్ ఆన్ విచ్ ఆల్మోస్ట్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ బీయింగ్ బిల్ట్ రైట్ నౌ. ఇమాజిన్ చాట్ జీపీటీ, ఇమాజిన్ క్లాడ్, ఇమాజిన్ జెమినై, ఇవి యూజ్ చేసుకుని ఎన్ని ప్రొడక్ట్స్ ఆల్రెడీ లెవరేజ్ అవుతున్నాయి అని చెప్పి. అండ్ లెట్ మీ హిట్ యూ విత్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డేటా పాయింట్ ఆఫ్ దిస్ ఎంటైర్ వీడియో. AI research positions in top companies are growing at 40% year over by year. ప్రతి ఇయర్ 40% ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయంట. బట్ క్వాలిఫైడ్ ఏఐ రీసెర్చర్స్ ఆర్ ఓన్లీ 8% ఇయర్ బై ఇయర్. ఆ గ్యాప్లోనే ఆపర్చునిటీ ఉంది. కంపెనీస్ లైక్ ఓపెన్ ఏఐ అండ్ ఆల్ ద గిగాంటిక్ కంపెనీస్ ఐ వాజ్ జస్ట్ టాకింగ్ అబౌట్, వాళ్ళకి డెస్పరేట్గా రీసెర్చర్స్ కావాలి. బట్ దే ఆర్ స్ట్రగ్లింగ్ టు ఫైండ్ పీపుల్ who can actually think beyond implementations, not just on the surface level. ఒకేసారి అలాంటి వాటిల్లో హైర్ అవ్వలేకపోయినా కూడా our Indian origin AI companies might give you a very good opportunity. And now comes the important point, which is called as salary. Average AI engineer salary in India is almost 12 to 20 lakh per annum. But average AI researcher salary is almost 25 to 50 LPA, and that too in India. But money is just one part. Real impact చూద్దాం. Imagine your name is on a paper that becomes the foundation of next generation AI. That's almost immortality in the tech world. Probably ఇవన్నీ ఆలోచిస్తుంటే there are few fears which I addressed also when I was a student. These are the fears. Fear number 1, I am not smart enough for research. Wrong. Research is not about being the smartest in the room.
Research is all about being the most curious in the room. And what if we just made the models bigger అనే ఒకే ఒక క్వశ్చన్ వల్ల చాట్ జీపీటీ 4, 5, 5, O1, O2, O3 ఇలాంటి మోడల్స్ అన్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారు. అండ్ నెక్స్ట్ కమ్స్ ఫియర్ నెంబర్ 2. ఐ నీడ్ అ పిహెచ్డి టు గెట్ ఇన్ టు రీసెర్చ్. నాట్ ఎనీమోర్. ఇప్పుడున్న టైంలో స్ట్రాంగ్ ఫౌండేషనల్ అండర్స్టాండింగ్ అండ్ అబిలిటీ టు రీడ్ అండ్ ఇంప్లిమెంట్ పేపర్స్ ఈజ్ ఎనఫ్. Many researchers at top labs of all the gigantic companies I told are not having PhDs. And our PhD leni vallu kuda, they've almost contributed to the major part of this AI industry. So why should you consider AI research? Because 1, it is less crowded, and 2, it has more opportunities. 3, impact is so huge. Right now, AI research happens in US and China because India has brilliant minds, but we are mostly consuming research but not actually creating it on that scale. You could be part of that next generation which changes the entire AI industry and become part of those big conversations which happen in Silicon Valley, which happen across the world regarding AI. Just like how we are super proud of something called as Sarvam AI. Look, I'm not telling every one of you to actually get into AI research, but here's one point. Don't chase engineering or AI engineering specifically because someone else is doing engineering. Don't lose research opportunities because it seems to be hard. If you are someone who asks why more than how, who loves understanding deep implementations, who wants to create knowledge, not just use it, then probably research might be your calling. ikkadi varaku meer chusaru ante probably you've got few questions in your mind. How do I start with AI research? Is it right time to start AI research? Is the market enough mature to actually get into AI research? And importantly, how do I select whether I am into this AI research or not? All of these answers, they are in my next video. In next episode lo, I am bringing someone who is exclusively into this AI research, who left all those tech jobs, who left all those MNC jobs just to focus on this AI research. And we will break down almost all the things we have discussed now. But here's the thing. ఆ ఎపిసోడ్ మీకు అర్థం అవ్వాలి అని అంటే you should actually watch this entire pre-pod video because you should understand why research matters. Only then you can understand how and what. So that's all about the first pre-pod video. So probably now you have understood what exactly is AI research. We are connecting you with right people so that your careers might be catalyzed. But yeah, ఇదంతా చూసిన తర్వాత కూడా నాకు ఎగ్జైటింగ్ అనిపించట్లేదు అండ్ ఏఐ రీసెర్చ్ అనేది నాకు ఎగ్జైట్మెంట్ క్రియేట్ చేయట్లేదు అంటే దట్స్ టోటలీ ఫైన్. ఇట్స్ నాట్ ఎట్ ఆల్ అ రూల్ దట్ యూ షుడ్ డూ ఎవ్రీథింగ్. ఇట్స్ నాట్ ఎట్ ఆల్ అ రూల్ దట్ ఎవ్రీ వన్ ఈస్ డూయింగ్ ఏఐ సో యూ షుడ్ డూ ఏఐ. ఇఫ్ దిస్ కెరియర్ ఈస్ నాట్ ఎగ్జైటింగ్ యూ, ప్రాబబ్లీ దిస్ వీడియో ఈస్ నాట్ ఫర్ యూ. బట్ we'll definitely come to your career and will definitely catalyze you. Episode 1 drops very soon. If you are interested in this AI research, probably you should watch this entire video. And researcher avvadamu ante it's just like building future itself. Choice is yours. Until then, stay curious, stay hungry. This is the CTC show. I'll see you in the next one. Every step that you take is a step in your stride. So chase the vision, living deep in your soul. Turn your dreams into motion, let the story unfold. Innovation starts the day you decide to grow. When you're walking that path with the CTC.